The time is 7 o'clock and it's indeed a beautiful evening. This is Paradise TV News. I am Andy Kema presenting. First, let's take a look at what made headlines today. Gambian Press Union demand justice for slain journalists, though government has paid compensation to family. Vision Development Foundation gives to persons with disability. Tragedy strikes as 3-year-old is found dead in trunk of a stationary vehicle. Ghana Football Association dissolved after latest Anas Aramiyao Anas investigative work. And on the international front, UN places sanctions on people smugglers in Libya. Gambian Press Union demand. Leadership of the Gambian Press Union are demanding for total justice for their colleagues Deida Haidara, Ibrahim Amane and Musa Sedikan, who were killed or disappeared during the reign of former leader Yahya Jammeh. The union says though they are happy some percentage of the compensation has been paid, they still want the perpetrators of the crimes against the media practitioners dealt with to serve as a deterrent to others. Lamin Fall has been speaking to Secretary General of the Gambian Press Union, Sekou Jammeh, and filed this report. The Adama Barrow-led government has made a major breakthrough in respect to a ruling by the ECOWAS Court to compensate the families of journalist victims, Chief Ibrahim Amane and Deida Haidara, of the former President Yahya Jammeh's reign. We are here at the Gambia Press Union, who were a party in these discussions, to find out from them how this news is received and if it means total justice for the victims. Well, in terms of compensation to the families of Chief Mane and Deida Haidara and even Musa Sedikan, it has been a long time since the ECOWAS Court of Justice delivered a ruling in the case of Chief Mane first and then Deida Haidara and then Musa Sedikan's case, that the government of the Gambia, following a suit filed by the Media Foundation for West Africa, that the government of the Gambia at the time should pay a compensation of $100,000 to the family of Chief Ibrahim Mane for his enforced disappearance, and they've also made a ruling that the government should immediately release Chief Mane. That was the ruling. In the case of Deida Haidara, what was taken to court was that the government didn't do enough to investigate the mother. Not necessarily to say the government killed him at the time. What was before the court was that the government didn't do enough to investigate the matter. And the court, ECOWAS court, found that yes, indeed, the government didn't do enough to investigate the matter, and they ordered that the government should pay a compensation of 50,000 United States dollars and also investigate the matter. In the case of Musa Sedikan, it was a case of torture. He was brutally tortured, and his matter was also taken to court at ECOWAS Community Court in Abuja, and then the court ruled that the government of the Gambia, who was responsible for that torture, should pay a compensation of 200,000 United States dollars to his family. I mean, the GPU has been, even before these rulings, the GPU has been campaigning quite rigorously for the government to look into these cases and many other cases of crimes against journalists. A lot of them happened here. I mean, these were quite prominent, these three, though. And we are happy that the government, in the case of Ibrahim Mane, they've paid half of the 100,000 United States dollars that the court ordered the government to pay. And we are also happy that they've paid half of the 50,000 United States dollars that the court ordered them to pay. In the case of Musa Sedikan, negotiation is still ongoing. We hope that we will soon reach at a conclusion where he will also get paid for the compensation that the court has actually ordered the government to do. We were also informed that they promised that in the second quarter of this year, they will pay the rest of the money that is due to these families. Well, partly because compensation wasn't the only thing that was
that the government was ordered to do. In the case of Chief Mane, they also said that the government must release him. It has been almost 2 years since this new government came into office. I am not too sure there has been any official confirmation as to the whereabouts of Chief Ibrahim Mane. The government needs to come out very clearly and say where Chief is or where their investigations have led them. But we've not seen any, thorough investigation into that matter. In the case of Data Hydra, this is another matter that has also not been investigated. We were informed by some authorities that these are cases that will come before the TRRC. Let's see what will happen. But essentially, what the GPU wants to see, for justice to be fully done in this matter, is for government to not only pay the compensation, but to seriously look into these matters by way of investigating them. After speaking to the Secretary General of the Gambia Press Union, Sekou Jammeh, he has told us that even though the Adama Barrow-led government has agreed to adhere the ruling of the ECOWAS court, it still doesn't mean total justice. As for the case of Chief Ibrahim Mane, the ruling of the court was for the compensation and for them to release Chief Ibrahim Mane, which is yet to happen. Lamin Fall for Paradise TV News. Persons with disability in the Gambia have received assorted items from Vision Development Foundation, running into thousands of dollars. The donation forms part of the foundation's support to groups during the Ramadan period. So far, the foundation has donated to various groups, including women and governors from the various regions of the country. Here is a News Text report. The beneficiaries drawn from the Gambia Federation of the Disabled, Center for the Disabled and Victim Support Center all received bags of rice, sugar and cash amounts. The Gambian Federation of the Disabled received 975 bags of sugar, 100 bags of rice and a cash amount of $20,000, while the Center for the Disabled received 225 bags of sugar, 100 bags of rice and $20,000. The Victim Center also received 222 bags of sugar, 100 bags of rice and a cash of $20,000. Sehu Fofana is the spokesperson of Vision Development Foundation, and he entreated the leadership of the beneficiary groups to ensure the donation gets to the members. Today, as you know, we are inviting the physically disabled under the Center for Victims Human Rights Center at Kololi. As part of our gesture, we realize that these are people who are also part of the needy, and we deem it very necessary to extend our benevolent gesture to them as what we've been doing. And today, we have invited 15 groups from the physically disabled organization with their umbrella organization present here. And these groups, we are going to be giving them sugar, we'll be giving them rice, and a small token of fare for their transport refund. Before we move up, we always give a caution. That is, the gesture that we are giving, it is of course of a good intention, and we only hope is going to complement their good efforts. And as we used to say, the justification for our continuous partnership is based on twofold. That is, doing right, we are continuing; doing wrong, we are stopping the partnership. So we advise you to use this thing very well, to go bring your people together, share among them, because we are in the month of sharing. Okay, make sure all of them get what they're supposed to get, so that we get back the report, then the partnership will continue. So we appeal for that one. Mohamed Koulibaly is the chairman of the Gambian Federation of the Disabled, and he thanks the organization for the gesture. On behalf of the Federation, and of course on behalf of the Disabled People Organization,
And we must say, as Mr. Fofana has rightly said, that one of their objectives here at least is to complement the effort of the government, which is indeed very much welcoming, because we understand that no country in the world will say that definitely their government can do everything for them. You must have charitable organizations or foundations or philanthropic enterprises that will step in making sure that the most disadvantaged, the weak, the poor or the vulnerable really are being given some kind of support. And Vision Development Foundation has this brilliant objective, this brilliant foresight to ensure that at least although we are in the holy month of Ramadan, that these are some of the basic necessities that people will need, particularly for people with disabilities, for whom it is always difficult at least to search and find a living. So we therefore thank Vision Development Foundation and their CEO and the entire staff to having these excellent ideas to make sure that the people with disabilities at least also benefit some of their magnanimous gesture. We pray that such partnership and support by the Vision Development Foundation continues, and we make sure that the partnership also continues between the Vision Development Foundation and the Gambia Federation for the Disabled and the Disabled People Organization. Vision Development Foundation is set to donate more items to various groups before the end of Ramadan. The beneficiaries drew. The family of a 3-year-old who met his untimely death is calling for the head of staff of MS Designs for the death of their son Babukar Sanyang. The deceased was found dead in the trunk of a vehicle belonging to MS Designs, which is prompting the family to demand for justice as they believe there was foul play. Lamin Fall has been following the story and will give us updates in our subsequent news, but here is an excerpt from yesterday. dama ñëw pour def nii rek mu ne ma déedéet bàyyil man seet naa ko ba pare dama ubbi ma seet fu nekk léegi maa ngi nga dee xool ci biir rek Mohamed waaw moo wax lu mu ne man duma léegi ana moom jarul sa man ma xool moom xool na ba pare waaja na de Mohamed du dee waaja tay la jéem ba sa fii la fana waaye tey dafa teel a waaj durus bi la so no bi call na no mu ngi ring waaye kenn jëlu ko ngene magam mo waaye jëlu call jaru call okay don't press comme ini police kay wow vis-à-vis him What's going on? lady hey so banya camera Indeed, may his soul rest in perfect peace. And with that, we'll take a quick commercial break, but when we return, we have sports and international news. Don't go away. Albinism is the complete or partial absence of pigment in the skin, hair, and eyes. Albinism occurs in all races and ethnicities with a frequency of about 1 in 17,000, with most cases in sub-Saharan Africa. Albinism results in acute sensitivity or intolerance to light, severely reduced visual clarity, involuntary eye movement, sometimes called dancing eyes. Apex Optics is giving free consultations and glasses to all albinos at all our branches until 16th June 2018. Apex Optics, truly perfecting vision. Albinism is the complete or partial absence of pigment in the skin, hair, and eyes. Albinism occurs in all races and ethnicities with a frequency of about 1 in 17,000, with most cases in sub-Saharan Africa. Albinism results in acute sensitivity or intolerance to light, severely reduced visual clarity, involuntary eye movement, sometimes called dancing eyes. Apex Optics is giving free consultations and glasses to all albinos at all our branches until
16th June 2018. Apex Optics, truly perfecting vision. The difference between us and other media houses is that we have the best quality materials. Well, working here, it's exciting. I studied video editing in Idiomatic. Idiomatic has a great impact in my career. I'm very proud to be here. This is Idiomatic. Idiomatic. We are the media. Welcome back. We'll now shift our attention to sports. Premier League matches will be streamed on Amazon from the 2019-2020 seasons after the US tech giant pushes one of the broadcasting rights packages in a landmark move for the game. Sky Sports and BT Sport will continue to broadcast games after purchasing rights to 160 matches for almost £4.5 billion earlier this year. But they will also go alongside with Amazon, who will show 20 matches per season for an initial 3-year period. How FIFA will react to the decision to dissolve the body remains to be seen. Its laws prevent government interference in football administration, and it has previously banned countries, including Nigeria, from international competitions for falling foul of the rule. Mustafa Abdelhamid, Ghana's information minister, said the government has decided to take immediate steps to have GFA dissolved, citing the widespread nature of the apparent. We apologize for the wrong insert, but now moving on. Ghana has developed its National Football Association after its president was filmed apparently accepting a cash gift. Kwesi Nyantakyi was pictured taking $65,000, which is equivalent to £48,000 sterling, from an undercover reporter pretending to be a businessman keen to invest in Ghanaian football. Mr. Nyantakyi is Vice President of the Confederation of African Football and also a member of FIFA Council. He said interim measures to govern Ghanaian football would be announced soon. Pending the formation of a new association, the GFA said in the statement that they would cooperate with any investigations. How FIFA will react to the decision to dissolve the body remains to be seen. Its laws prevent government interference in football administration, and it has previously banned countries, including Nigeria, from international competitions for falling foul of the rule. Mustafa Abdelhamid, Ghana's information minister, said the government has decided to take immediate steps to have GFA dissolved, citing the widespread nature of the apparent rot. He said interim measures to govern Ghanaian football would be announced soon. Pending the formation of a new association, the GFA said in the statement that they would cooperate with any investigations. How FIFA will react? The UN Security Council has imposed sanctions on 6 leaders of human trafficking networks operating in Libya. This is the first time traffickers has been put on international sanctions list. The blacklisted 6 are 4 Libyans, including the head of a regional Coast Guard unit and 2 Eritrean nationals. Smugglers have taken advantage of insecurity in Libya to move hundreds of thousands of migrants by sea to Europe. Many migrants are trapped in detention centers and beaten by traffickers. Libya has emerged as a major route for African migrants seeking passage to Europe. The African Union says in December there was an estimated 400,000 to 700,000 migrants
in more than 40 detention camps across Libya, many in inhuman conditions. The blacklisted 6 are 4 Libyans, including the head of a regional Coast Guard unit and 2 Eritrean nationals. Smugglers have taken advantage of insecurity in Libya to move hundreds of thousands of migrants by sea to Europe. Many migrants are trapped in detention centers and beaten by traffickers. Libya has emerged as a major route for African migrants seeking passage to Europe. The African Union says in December there was an estimated 400,000 to 700,000 migrants in more than 40 detention camps across Libya, many in inhuman conditions. The blacklisted 6 are 4 Libyans, including... Well, with that, we come to the end of PTV News at 7. But before we take leave of you, let's look at the headlines once again. Justice for slain journalists, though government has paid compensation to family. Vision Development Foundation gives to persons with disability. Tragedy strikes as 3-year-old is found dead in trunk of a stationary vehicle. Ghana Football Association dissolved after latest Anas Aramiyao Anas investigative work. And on the international front, UN places sanctions on people smugglers in Libya. Gambian Press Union demand... Thank you very much for joining us. It's a Friday and I hope you do have a blessed weekend. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen a dalal jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen amal ci ngoon si di bàyyi ko fii ci Paradise TV li gën a fës nag ci boppi xibaar yi pom boobu nga xam ne moom moo jokkale Manjaykunda ak yeneen tund yi wax nañ ne ba léegi pareegul koom-koomi Gambia mu ngi suqaliku ndanka-ndanka ñi nga xam ne ñoom ñooy Power of Freedom di ay ndaw yoo xam ne ñu ngi yëngu fii ci biir réew mi ni ki démb dañ doon séddale ay ndogu foofu ca lopitaani Serekunda ñu ñëw nag ci wàllu tàggat yaram ñi nga xam ne ñoom ñooy Scorpions ay ndaw yu jigéen lañ yuy yëngu ci wàllum tàggat yaram ñàkk nañ jongante boo xam ne ñu ngi ko doon am ak seeni naataango ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay jigéen wax nañ ne ñoom ñoo ëpp kàddu ci fi nga xam ne moom mooy néegi député bu Spain yii ak yeneen i yaatal dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi incha allah seen mbokk Banjawaali Mbay pour yaatal xibaar yi pom boobu nga xam ne moom moo jokkale Manjaay ak yeneen gox-goxaan yi liggéey gi yéex na lool li ko waral nag ñu ne li nga xam ne moom mooy béton ñu gën koo xamee ci ay xeer moom moo manqué ci liggéey bi loolu tax na ba ki nga xam ne moom la ñu jox liggéey bi loolu la fésal ñu ebal fa nag suñ ndaw loo xam ne dem na tàllal ko li nga xam ne moom mooy microphone am laaj ko lan a tax liggéey bi war a tardé ci biir ay kàddoom ci la fésal ne xeer yaa ngi fi jamono ji ba joxe na ab dile ne fileeg ñaari bés yu ay ci kanam liggéey gi dina noppi Léonique Manga moo ñu indil bi la xibaar. ginnaaw bi ñu fi ñëwee woon fii ci Manjaay ngir xool liggéey bi nga xam ne ñu ngi koo amal fii ci bridge bi waxtaan nañu ak Baye Mansa Jaw lum ñu wax mooy 2 semaine rek moo des ngir mottali juróom-benn semaine bi nga xamante ne moom lañ àppoon ngir defar bridge bi le tey Paradise TV dellu si waat na fi ngir xool ndax liggéey bi pare na wala parewut. waaw li waral loolu mooy not si liggéey bi waaye si matériel bi ñu war a acquérir spécially bi jógee Sénégal boo xam ne ñun amuñ contrôle over it te dafa manqué Sénégal pour am ko sax problème la looloo tax ñu am issue bi mu xaw a delay 2 weeks which am nañ extension of 2 weeks pour ñu jeexal pom bi non because ñun fi mu nekk romb nañ fu ñu nawet bi ñu joxee gàllankoor def nañ li ëpp si liggéey bi 90 to 95% liggéey bi fi mu nekk daanaka complete na li ñu war a def rek mooy deg bi te ñu ngi ko prépare te su soobee yàlla bu si yàlla àndee samedi bi ñun ñëpp ñu takka suñ tubéy ak suñ tànk lu nekk pour make sure ne def nañ deg bi maa ngi fi de fekk ngeen ma fi bu doon day jël xaalis bi dawa moom liggéey bi du agsi fii te contract
du noonu lañ di du nit ñi niñ dee xalaatee contract demeewut noonu contract duñ la jox xaalis ah ñun dañ sign contract li ñoo jox is only 20% te loolu mënut a yóbbu liggéey bi fenn da ngaa liggéey ñuy laa fay ba pare bu contract bi jeexee sax dinañ retain sa 5% or 2.5% of your money for additional 1 year balaa nga jot sa xaalis boobu noonu lu ñoo ooyee retention. bridge bi de moom yaakamte nañ mu pare de parce que buñ ko starté ak léegi moom ñun suñ business nekkul di dem dara dañ dee toog fii suba ba ngoon 1 week doo gis customer because moto yi dee jaar fi moo dee tax ñu dee gis customer si suñ génnee suñ bagage yi gars yi di jaar fii nii xam nga te ne yoon bi dafa nekk yoon bu important nag si dëkk bi because ñu bëri fii leen dee jaar musli sax nit daf dee bëgg a dem biir Kaamal sax yoon bi block Westfield bi block ñu jaar fii. jafe-jafe yu métti rek parce que balaa bridge bi di commencé xam nga taw bi moom su tawee fii ñun dañ dee sona parce que kër yi yëpp a dee fees ak ndox moo tax ñun tamit si jaaxle lañ nekk nii su bridge bi parewut suñu jafe-jafe laa nekk métti ndox yi dugga si kër gi ba si biir néeg yëpp la dee def so app bi ñu joxe woon jeex na ñun tam woris yooyu lañ am daal waaw xalaat nañ suñu boppa daal. waaw gis loo fu mu nekk ñu ngi dem uti moto nii ñu ngi nii di uti moto pour dem marché suñu enolu 10 tamit dañoo wàcce fële si jonction bi dox bi fii taxi yi ñëwatuñ moto yi ñëwatuñ jafe-jafe yooyu tam métti na waaw. sonn nañ si yoon mi tegg bi métti na mën nga am jàmm neer bi jotee dafa métti si ñun biri bi da war naa gaaw mën a pare ni mën a enjoy break bi bu baax a baax métti na trop métti na di client yi métti na di oto yi métti na di chauffeur yi ke mën nga am jàmm na break bi da nga moom daal di gaaw a pare moom sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax a baax a baax. liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal fii ci bridge bi nekk ci Manjai ba léegi pareegul waxtaan nañu waat ak ki nga xamante ne mooy Baye Mansa Jaw lum ñu xamal mooy dañu amoon jafe-jafe ak béton te béton bi dafa waroon a jógee ba Sénégal waaye agsi na fu mu toll nii te mu ngi xamal ne fii ak ñaari semaine liggéeyu bridge bi dina jeex waxtaan nañu tamit ak ñi nga xamante ne ñoo dëkk fii ci Manjai ak ñi nga xamante ne am nañ fi seeni business ak ñi di jëfandikoo yoonu Manjai bi lu ñu xamal mooy ne ñoom tamit ñu ngi dëkk ci jafe-jafe man la Léonie Manga Paradise TV News. ba léegi rek mbokk yi ci xibaar yi mbootaay mi ñu xamee IMF di yëngu fii ci biir réew mi nga xam ne seeni xam-xam dafa màcc lool ci wàllu koom-koomu réew naka lay doxee ñoom nag ñu ngi doon am ab ndaje fii ci biir réew mi ci bés yi ñu génn ginnaaw doon waxtaani koom-koomu réew yi Gambia waaye fesal nañ ne koom-koomu réew yi Gambia mu ngi suqaleku ndanka-ndanka ki nga xam ne mooy docteur Ruby E.M. Randall moom day feeñal na loolu ci ay kàddu yoo xam ne kàddu yu dëgër la wax ne nañu bàyyi xel ba tey ci bor yi nga xam ne réew maa ngi koy jël ndaxte mun na leen a jural ay jiya waaye terewul ne réew yi Gambia daal ñu ngi jëm ci yoon boo xam ne mooy yoon bu mucc ayib suñu ndaw li nga xam ne nag moo fi bàyyeekoo moo ñu jëlali woon li nga xam ne moo fa rusee ñu gën ko xam ne ci Lamine Ndiaye ñu teewlu ko. melokaane commune réew mi daal moo yaafuusoon na sax loolu waaye léegi daal yokkute bu rëy am na ci gannaaw bi nga xamante ne tey jii ab nag report moo jógee ci nag mbootaay bi nga xamante ne ni ñoo dee jàppale réew mi ci wàllum nag yokkute ak jëm kanam déggal nañu daal réew mi jël na ay matuwaay ay jéego yi nga xamante ne daal fees na bot si weeru mi atum 2018 mbootaay bi nag firndeel nañ ne daal Gambia jël na ay jéego yu baax a baax daal si wàllum kom gannaaw bi nga xamante ne sax def nañ ay jéego ak ay doxalin. IMF moo ñu oote fii pour wone lu suñu économie bi Gambia ak Afrique naka la mel soo ñu seet si affaire yi Gambia bi bool bu ñu am xam nga bool bu ñu am léegi in this currently mun naa wax ne Barrow government daf ko doona te boor bi dafa bari trop. mbootaay bi di International Monetary Fund wax nañ ne daal ak ndimbale nguur gi ñoom dinañ mun a nag wàññi bu baax a baax daal bor yi ak nag bunte yi nga xamante ne daal réew mi daal nasax na ci lool. économie Gambia bi at least soo ko compare with the previous government mu ngi it's far better waaw it's far better soo gisee interest bi mu ngi wàcca reserve bi insurance bi économie bi boobu tam mu ngi yokka soo gisee inflation bi comme
I mean prix marchandise yu demee mu ngi stable at least so économie daal apart from board bi économie mu ngi dem. civil society di ay kuréel yi nga xamante nañ taxawal seen boppa fas yéene nag pour dooleel nguur gi ak yeneen ci ay kuréel ñoom ji tey jii nag lañ amaloon meeting bii nag te ñoom ñëpp ñaax nañ nguur gi pour ñu gën a daal fulal faydal li nga xamante ne ni daal mooy komi réew mi. économie Gambie ñu ñëpp xam nañ ko ci nguur bu njëkk bi nguur bu ees bi ñu ngi try parce que bi ñëwee loolu la IMF wax leen ne dañoo restructure mooy da ngeen di wécci ni ngeen di doxalee seen koom-koom bi te nguur gaa ngi try xam nga dafa naxari parce que yaa ngi am ay 2 million people ñoo xam ne seen dunda bi seen dem kanam seen jàngaay seen agriculture seen wérgu yaram yi all those things ñoo ko amee kon suñu ne loolu dafa nguur gi dafa yóbbu place boo xam ne dafa jafe pour ñëpp garab yi amuñ ci lopitaan bi docteur yi amuñ fay nit ñi amuñ fay agriculture doxut ay so bi nguur gi es ñëw ñoom ñu ngi try pour wécci loolu da nga nit soxla xaalis. Power of Freedom di mbootaay ndaw yi nekk fii ci biir réew mi am yitte lool bëgg a dimbale seen réew ba tax na ñoom dañuy génne ci seeni poos di dajale di dimbale néew ji doole bi niki démb nag génne nañ ci seeni poos ak seen doole togg ndogu yu doy yóbbu ko foofu ci lopitaani Serekunda bi ngir dogal ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuy oor te tëdd foofu ci lopitaan bi bokk na ci li nga xam ne nag loolu lañ fa yóbbu muy tàndarma mbuuru ak tii ak lu nu mel ki nga xam ne nag mooy jëwriñ bi nga xam ne moo leen jiite ñu gën koo xam ne ci Soxna Gueye gaaral na fa ay kàddu yu am solo ñu teewlu ko. léegi su passé loolu noonu weeri koor yi daaw bi li ñu defoon mooy dañ ñëw tugee dañu ne ndax baaxut pour ñu seet ñi nga xam ne waxtu ndogu su jotee daf leen dee fekk ñoom ñu ngi si yoon bi because xam nañ ne yi fi yoon yi fi dox génn a dem dox toppatoo sa soxla problème la Gambia léegi ndax baaxut pour ñu ñëw together pour ñu gis ne ñi nga xam ne dañ càng si yoon bi àggaguñ seen kër yi ñu xool naka lañ leen a dimbalee pour ñoom tam ñu mën a ndogu si waxtu parce que sopp nañ koo xam ne soo oree ba jant bi sox su naaj bi duggee nga lekka si waxtu bi nga xam ne moo baax parce que noo ko gën a teel a defee rek noonu la gën a baaxee si yow si li ñu jàngal si diine léegi ñu ne ñi nga xam ne àgguñ seen kër yi te ne amuloo xaalis si sa poos naka ngaa def ba nga lekka si waxtu boobu noonu léegi ñu ne kon suñu weetu gee dañu ñoo tasee ak ñii si mbedd yi ñu dem seet strategic locations pour si mel ni comme tey gis nga ñu ngi si Serekunda hospital bi last day ñu woon nañ fi parce que am na patients yoo xam ne xëy na amuñ escort wala fi ñu dëkk dafa sori balaa seen waxtu lekka bi di jot dafa fekk ndogu passé na ak yooyu noonu so ñu dem place yi nga xam ne garas lañ foofu la ñi di taxaw di xaar moto comme si main area si daal lañ dee dem foo xam ne dinañ fa mën a fekk ñi ñoo xam mbooloo bu takku lañ fa def fekk loolu yóbbu dafaa jeex tak pour ñu mën a mit ñi pour gis ne kontaan nañu noonu leen pour jox leen dara si weeri koor yi balaa gars yi di àgga seen kër yi at least ñu lekka waaye liñ leen a jox du nekk loo xam ne comme lu ñoo lekka seen kër yi la waaye at least dinañ dog si waxtu ñun loolu moo gën a tax ñu def initiative bi ne di freedom ndogu te this year moo nekk di second time incha allah luñ soxla rek mooy ndimbal parce que ñu ne su fecci liir su neexee ndey baa jàppa sa mbaga ba so ñun amuñ ay ndaw lañ dañoo jéem rek comme ni ma la ko waxee ñi si bëri ñu fi ëpp soo gisee fi mu nekk ñi fi nekk ñi si bëri ay student lañ dañoo nekk di jàng ñun ñu fi nekk ñoo xam ne ñuy liggéey bëri moo nekk rappers yi wala nurses yi nekk among us or teachers and scientists ñoo xam ne ñoo fi nekk te mënuñoo def yëpp so ku nekk da nga like ñun ñëpp suñu ñëwee together ma teg dara nga teg dara keneen teg dara mooy tax ñu mën a jëmale réew mi kanam duñ mën a jël yëpp en ko nguur gi ne nguur gi ñoo ko war a def ñun tamit ku ci nekk bul xeeb dalasi bi ngaa génne pour jox ko doomi aadama parce que loolu mën naa dem a long way pour dimbale kooku noonu so ñun lu ñoo ñaax ñi rek mooy suñ lii ñun am nañ yéene pour mu continuer parce que def nañ ko daaw def ko ren so bëgg nañu lii ñu nekk di continuer benn this is our 100th time of doing this freedom ndogu ñaan nañ loolu yàlla waaye tamit ñu ñaan yàlla su fekkee ne tamit bii passé na xëy na bii léet na next freedom ndogu bi ñëw ñu gis ci ñu bari parce que dimbal bi dafa des ñun ñoo ñëw pour ñoo together ñoo contribute dajale liñ am jënd ko pour jox ko nit ñi su bëgg nañoo def lu ëpp loolu bëgg nañoo dem ba nga xam ne nit ñi suñ tasee ak di Power of Freedom team nañu xam ne digga ñii jox nañ nit ñi ndogu bëgg nañ loolu noonu so suñu am yaakaar nañ lu bari daal si kanam so incha allah bëgg nañ dina continuer. ba léegi rek ci xibaar yi tàggat yaram Scorpions ay ndaw yu jigéen yoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu tàggat yaram fii ci biir réew mi niki àllarba bi ñu woon ginnaaw lañu ñàkk seen jongante bu nga xam ne moom lañ doon am seen diggante ak seeni naataango ñu génne na xamee Super Falcons bàyyi ko ci réewi Nigeria lii nag team yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Afrique di ay jigéen ñoo doon jongante ñoom nag ñàkk nañ ci 1-0
lii nag nekk na loo xam ne tiis na lool ci ñoom waaye nag duñ def dara lu mooy digtal leen li nga xam ne moo fa ruusee. Queen Scorpion yu Gambie ñàkk nañ benn bal si dara seen digganteeg Super Falcons yu Nigeria ni ki aaral ba ca Independence Stadium bi foofu la ca Bakau mu nekkoon jël benn tànk bi nag si place bi nga xamante ne nii jigéen ñi Gambie yaa ngi ko ut pour am ko si jigéen ñi seen Africa Cup of Nations bi ko Ronko Amarachi moom moo dugalal nag gani góol bu rafet bi nga xamante ne sa daf ko sabar fukki minute bi ak juróom-ñett gannaaw bi nga xamante ne sax ñoom Nigeria ñu ngi yore woon Female Scorpion nag di jigéen ñi Gambie doore nañ naag bi dooreen bu baax créé nañ tuuti chance waaye nag juróom-ñetti yoon yi champion yu Afrique di Nigeria dañ mujjee contrôle game bi moom game bi seen loxo play yi rafet ñu neen seen diggante Gambia nag bi muy jël bi yoon ñu ngi jongante si ut place bi ñu ngi nag taxay nañ ko mën a am sax one up si first half bi waaye bu ñu demee noppale ko ba ñëwaat Gambia seen football yi dafa mujjee yokku jàppaloo nañ mbir mi trop si kaw Nigeria suñu players yi nga xamante ni nii dañuy daw am doole ba am taxawaay fi mu anam mari moo dugalal na sax ñi nga xamante ne ñu Nigeria waaye góolam bi nag mujjee wuñ ko nangu li ko waral mooy tennis bi dafa laal loxoom Queen Scorpion nag fii seen góola bi di Aminata Gueye moom moo play bu rafet ndaxte nag dimbale na bu baax a baax xale jigéen yi Gambie pour gis ne góole mënu ñeen eko benn wala sax dem ba ñaareelu tànk bi dina xew fukki fan ak benn si weeru juin atum 2018 foofu la sa biir Nigeria. mbokk yi ñu indi leen xibaar yi bitim réew yi fële ci réewi Spain ku ñuy wax Pedro Sanchez moom tabb nañ ko mu topp ci gannaaw ki nga xam ne moom moo jiite réew mi tabb nañ ko nag ñu waatloo ko ci kanam yi mbooloo mu takk moo xam ne ñëpp ay borom yi ndombol tànk lañ waaye bokk na ci li nga xam ne ci lay gën a liggéeyal ñi nga xam ne ñoom ñoo not ci ñi moo liggéeyal di ay jigéen ñu seetaan li nga xam ne moom moo ruusee foofa ci réewi Spain. ñeenteelu buur bu Spain muy wuyoo ci Philippe moom lañ waatloo nag ci nguuru socialiste bu bees bi te nag lu war a yemoo fukki jigéen ak benn la fal ci fukki place ak juróom-ñaar ci cabinet bu bees bi prime ministre bi di Pedro Sanchez wax na ne ñu ees yum jot a fal nii daal dafa bokk ak ñoom gis-gis yi nga xamante ne daal dafa méngaloog jamono cabinet bi nag wuute na cabinet bi fa newoon ndaxte cabinet bi nii li fa ëpp doole mooy ay jigéen ndax cabinet bu fa nekk nii ñu ci ëpp doole ay jigéen lañu te cabinet bu fa newoon ñu ci ëpp doole ay góor lañu woon ci kilifteeri ki nga xam ne sax moo nekkoon prime ministre di Mario Rajoy moom mu ñu folli daal ci semaine bi ñu passé jigéen ñi wax nañ ne daal place bu gën a kawe yu gën a fort ñoom leen ko jagleel ci Spanish yi seen cabinet bu ees bi bokk na ci nag place yu ñu leen jox ci place yu mel ni wàllum kaaraange wàllum kombeek dépense bi ak wàllum jàngale bi prime ministre bu bees bi continue di wax ne daal ñoom dañu am gis-gis mooy nag dooleel jigéen ñi waaye tamit nag dooleel société bu Spain ci kàddu yi nga xam ne jaaral na ko ci télévision bi niki àllarba ci ngoonu wax na ne nag ci tukkal daal mooy suñu dëkk bu bees te continue di firndal ne daal cabinet bi daal cabinet la bi nga xamante ne daal dafa méngaloog maanaam ab seetu la bi wone ne daal coppite bi nga xamante ne moo am sa biir Spain fës nag sa juróom-ñetti fan su weer maaj jaarale ko ci gis-gis yi nga xamante ne daal lañu am ŋànku ko mooy dooleel jigéen ñi waaye tamit jox leen àq ak yelleef yi nga xamante ne ni moom nag lañ yelloo. mbokk yi loolu mooy xibaar yi ñu leen amal fii ci Paradise TV di leen ko indil seen mbokk Banjawaali Mbay ñu ñaanal leen kenn daay jàmm ñu jox leen dig daje ba ëllëg ci waxtu bi jërë ngeen jëf.